Today we are going to start a new chapter, trigonometric functions. It is the third chapter of part first. Okay, the trigonometric equation. We learn all concepts of the trigonometric equation in a class 11. That is the basic formulae, allied angles, then factorization formulae, sum or difference of the angle, like that. Okay. Now, in this chapter we see the trigonometric equation and the solution of the trigonometric equation. Okay, it is the first article in this chapter. Okay, solution of the trigonometric equation. Okay, and then the solution of the triangle and the inverse trigonometric function. Now first we start the solution of the trigonometric equation. First we know what is the trigonometric equation. Okay, here we know the equation, that is the equality between two quantities with variables. Okay, equality between two quantities with variables. Here it is a 2x is equal to 5y. It is a equality between two quantities with some variable, it is x. It is called the equation. And we know the types of the equation. It is a linear equation, quadratic equation, cubic equation. Also we learn in the part first, it is a differential equation. Okay, now in this chapter we see the trigonometric equation. And here the trigonometric equation is an equation which contains the trigonometric functions, that is sin theta, cos theta, tan theta, cot, sec or cosec. An equation which contains the trigonometric function, it is called the trigonometric equation. That is, suppose here it is a sin x is equal to 1. It is a trigonometric equation. Or it is cos theta is equal to 1 by 2. It is a trigonometric equation because this equation contains variable x and it is a trigonometric function sin x. It is a trigonometric equation. And here cos theta is equal to 1 by 2. It is also trigonometric equation with variable theta. Okay, and it is a cos theta, it is a trigonometric function. That means these two are the trigonometric equations. Okay, an equation which involve the trigonometric function or functions, it is called the trigonometric equation. Okay, now here we find the solution of the trigonometric equation. Here we know this linear equation. Okay, and the solution of the equation, it is x is equal to 5 by 2. That means x is equal to 5 by 2 satisfy this equation. Okay, and the solution of the trigonometric equation is a value of the variable, that is x or theta, which satisfy the equation, the trigonometric equation. It is called the solution of the trigonometric equation. That means sin x is equal to 1. Here it is a 1. Okay, sin x is equal to 1. Therefore we can write sin pi by 2. That is sin 90 is equal to 1. That means x is equal to pi by 2. X is equal to pi by 2. It is a solution of the equation sin x is equal to 1. And here cos theta is equal to 1 by 2. That means theta is equal to 60 degree. That means 60, theta is equal to 60, that is pi by 3. It is a solution of this cos theta is equal to 1 by 2. It is a solution. Okay, now in this chapter we see the two types of the solution, that is the principal solution and the general solution of the trigonometric equation. First we see the principal solution. Okay, here principal solution. Principal solution of the trigonometric equation. What is meant by the principal solution? Okay, here when we write sin theta is equal to 1 by 2, then theta is equal to pi by 6, that is theta is equal to 30. But angle theta, okay, here the sin theta have infinite values, infinite angles of that value, that is the 1 by 2. Okay, here sin pi by 6 is equal to 1 by 2, or we know that the allied angle formula, it is a sin theta is equal to sin pi minus theta. That means sin pi plus 6 is equal to sin pi minus pi by 6. Okay, and pi minus pi by 6 means 5 pi by 6. It is also the solution of this. Okay, or it is sin theta is equal to sin pi minus theta. Again it is sin 2 pi plus theta. Then again sin, it is 3 pi minus theta, like that, the infinite solutions. But here
First we find the principal solution. Here we have the infinite solution, it is a general solution. It will be discussed in the next lecture. But here we discuss the principal solution of the trigonometric equation. Here the solution of the trigonometric equation. Here if theta is solution of trigonometric equation, theta is a solution of trigonometric equation. Here it's called principal solution. Here if it is, here we can write language, it is theta is a solution of trigonometric equation. It's called the principal solution if it is a 0 less than or equal to theta and less than 2 pi. That means theta lies in between 0 and 2 pi. Here 0 less than or equal to theta and less than 2 pi. That means theta belongs to here 0 comma 2 pi. Okay, here it is a half open interval, here it is a open, it is a closed. 0 less than or equal to theta, less than or equal to 2 pi. That means solution lies in between 0 to 2 pi. It is called the principal solution. Okay, first we see the examples on the principal solution. Okay, now here before that, this finding the solution of principal solution of the trigonometric equation. To find the principal solution of the trigonometric equation, here we use some allied angle formulas. Okay, we know the allied angles. Allied angles are the, it is pi by 2 minus theta, pi by 2 plus theta, pi minus theta, pi plus theta, then 3 pi by 2 plus theta, 3 pi by 2 minus theta, 2 pi plus theta and 2 pi minus theta. Okay, that are the allied angles. Okay, but here we use the allied angle formula only. It is a pi minus theta, pi plus theta, 2 pi minus theta and 2 pi plus theta. Okay, here again, here it is a 2 pi plus theta. 2 pi plus theta, that means greater than 2 pi. And here the principal solution, it is only in between 0 to 2 pi, that means less than 2 pi. That means here this formula we cannot be used for finding the solution of the trigonometric principal solution of the trigonometric equation. Okay, here we use allied angle formula pi minus theta, pi plus theta, 2 pi minus theta, only 3 formulas. Okay, now here see carefully the formulas. Sin pi minus theta is equal to sin pi minus theta, it is sin theta. Then cos pi minus theta, it is minus cos theta. And tan pi minus theta is equal to minus tan theta. It is the formula for the angle pi minus theta. Okay, now the second, it is pi plus theta. Sin pi plus theta is equal to minus sin theta. Cos pi plus theta is equal to minus cos theta. And tan pi plus theta is equal to plus tan theta. Okay, here pi minus theta, pi plus theta. Now 2 pi minus theta. Here third formula, it is sin 2 pi minus theta. Sin 2 pi minus theta, here it is a minus sin theta. Cos 2 pi minus theta, it is cos theta. And tan 2 pi minus theta, it is minus tan theta. Here this formula we already learned in class 11. Okay, here in a third chapter of paper first of class 11. Okay, trigonometry second, it is the name of the chapter. Now it is a allied angle. Sin pi minus theta, sin theta, cos pi minus theta, minus cos theta, tan pi minus theta, tan theta. Okay, here see carefully these formulas. This formula we use in the finding the principal solution of the trigonometric equation. Okay, here carefully पहा, हे फॉर्म्युला आपल्याला
प्रिन्सिपल सोल्युशन काढण्यासाठी यूज करायचे. पण आता हे ॲज इट इज असायला असेच लक्षात ठेवायची गरज नाही. आपण याच्यातून आणखीन पुन्हा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असे 2 सेक्शन करू. म्हणजे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायला सोपे जातात आणि फॉर्म्युले लक्षात ठेवायला सुद्धा सोपे जातात. कोणते याच्यातले पॉझिटिव्ह कोणते आहेत, म्हणजे फंक्शन कोणते आहेत, साइन थिटा, कॉस थिटा, टॅन थिटा, 3च घेतले आहेत. आणखीन कोणते आहेत, सेक थिटा, कोसेक थिटा आणि कॉट थिटा. दॅट आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ साइन थिटा, कॉस थिटा अँड टॅन थिटा. म्हणजेच साइन थिटा, कॉस थिटा, टॅन थिटाचे फॉर्म्युले माहीत असले तर सेक, कोसेक आणि कॉटचे फॉर्म्युले तयार करता येतात किंवा त्यांना साइन, कॉसमध्ये, टॅनमध्ये कन्वर्ट करा. नाव आता साइन, कॉस आणि टॅन, साइन, कॉस, टॅन एक पॉझिटिव्ह आहेत किंवा निगेटिव्ह आहेत. मग पॉझिटिव्ह कलेक्ट करा, निगेटिव्ह कलेक्ट करा. एवढंच आपल्याला पाहिजे या प्रिन्सिपल सोल्युशनसाठी. मग आता प्रिन्सिपल सोल्युशनसाठी काय माहीत पाहिजे, तर तुम्हाला ॲलाइड अँगलचे फॉर्म्युले आणि ॲक्यूट अँगलच्या व्हॅल्यूज 0, 30, 45, 60, 90. ओके, 90 इट इज अ राईट अँगल. एवढेच व्हॅल्यू तुम्हाला माहीत पाहिजेत आणि याच्यातले पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह एवढेच फॉर्म्युले. ओके, ते फॉर्म्युले आपण पुन्हा एकदा लिहू. ओके, केअरफुली पहा. इट इज अ ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशन, सोल्युशन ऑफ द ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशन and it is condition for the principal solution. Okay, here आता याच्यातून पॉझिटिव्ह फॉर्म्युले आणि निगेटिव्ह फॉर्म्युले काढू. ओके, फर्स्ट दिस इज द पॉझिटिव्ह. ओके, सी केअरफुली. हियर पॉझिटिव्ह साइन थिटा, साइन थिटा इज इक्वल टू, here where is a positive, it is sin theta is equal to sin pi minus theta, then cos theta, positive cos theta, there it is only one formula, then it is cos 2 pi minus theta, and tan theta is equal to tan पाय प्लस थिटा. हे झाले तुमचे पॉझिटिव्ह. हिअर इट इज अ पॉझिटिव्ह टॅन थिटा. नाव निगेटिव्ह फॉर्म्युलेज, मायनस साइन थिटा, हिअर इट इज अ मायनस साइन थिटा. सी केअरफुली, मायनस साइन थिटा, इट इज मायनस साइन थिटा अँड इट इज मायनस साइन थिटा, दॅट इज पाय प्लस थिटा अँड 2 पाय मायनस थिटा. साइन पाय प्लस थिटा अँड साइन 2 पाय minus theta, then minus cos theta, here it is a pi minus theta and pi plus theta, cos pi minus theta and it is cos pi plus theta, and now last minus tan theta, it is minus tan theta, pi minus theta, it is plus and here it is minus, tan pi minus theta and tan 2 pi minus theta. Okay, here it is a positive sin cos tan and here it is a negative sin cos and tan. म्हणजे तुम्हाला सोल्युशन ऑफ द ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशन साठी ह्या इक्वेशन म्हणजे हे फॉर्म्युले व्यवस्थित लक्षात पाहिजे. प्रिन्सिपल सोल्युशन काढण्यासाठी कंडिशन काय, तर थिटा इन बिटवीन 0 to 2 पाय. ओके, प्रत्येक सोल्युशन हे 2 येणार. ओके, थिटाच्या 2 व्हॅल्यूज येणार. मग त्या 2 व्हॅल्यू काढण्यासाठी तुम्हाला हे फॉर्म्युले. ओके, केअरफुली पहा. आता या फॉर्म्युल्यामध्ये पॉझिटिव्ह असल्यावर तुम्हाला एकच फॉर्म्युला यूज करायचा आहे आणि निगेटिव्ह असल्यावर 2-2. आता हे कशामुळे, तर पॉझिटिव्ह असल्यावर ॲक्यूट अँगल एक डायरेक्टच येणार. म्हणजे तुम्हाला ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशन अशी असली, साइन थिटा इज इक्वल टू 1/2, तर थिटा इज इक्वल टू π/6. एक अँगल तुम्हाला डायरेक्टच कळाला. म्हणजे आता फक्त दुसरा अँगल काढायचा आहे आणि दुसरा अँगल साइन थिटा इज इक्वल टू काय, साइन पाय मायनस थिटा. हा फॉर्म्युला व्यवस्थित पहा. ओके, म्हणजे तिथं असं लिहिता येते तुम्हाला, साइन π/6 इज इक्वल टू साइन पाय मायनस π/6 झाले. म्हणजे 2 व्हॅल्यू कोणत्या आल्या, एक π/6 आणि दुसरी 5 π/6 इज इक्वल टू, इट इज 1/2. साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2 and that means it is sin theta. And therefore theta is equal to π/6 and 5 π/6 and both belongs to 0 to 2 pi. That is, these are the principal solution of the equation sin theta is equal to 1/2. Okay, पॉझिटिव्ह असले तर तुम्हाला एक अँगल डायरेक्टच काढता येते
एकच फॉर्म्युला माहीत पाहिजे. पण निगेटिव्ह असलं तर आपल्याला निगेटिव्ह व्हॅल्यू, ॲक्यूट अँगलच्या व्हॅल्यू तर पॉझिटिव्ह आहेत, आपण ॲक्यूट अँगलवरूनच बाकी सगळ्या व्हॅल्यू लिहिणार, सगळे फॉर्म्युले त्याच्यावरूनच लिहिलेले आहेत. मग आता इथं साईन थिटा इज इक्वल टू 1/2 पॉझिटिव्ह आहे, एक अँगल डायरेक्ट आला, आणि दुसरा अँगल काय साईन थिटा दिलेले आहे. साईन थिटा आणखीन पॉझिटिव्ह कुठे आहे, पाय मायनस थिटा. मग त्याच्यानुसार तुम्ही सोल्युशन लिहिलं. ओके, आता हेच जर निगेटिव्ह असतं, ओके, हेच जर निगेटिव्ह असतं तर तुम्हाला काय करावं लागलं असतं, निगेटिव्हचा फॉर्म्युला, कारण निगेटिव्हची व्हॅल्यू डायरेक्ट सांगता येणार नाही. तुमच्याजवळ व्हॅल्यू कोणती आहे, साईन π/6 इज इक्वल टू 1/2 ही व्हॅल्यू माहिती. ओके, पण आपल्याला निगेटिव्ह पाहिजे, म्हणजेच हे झाली मायनस, म्हणजे हा झाला मायनस साईन थिटा. हिअर सी केअरफुली, इट इज मायनस साईन थिटा, आणि मायनस साईन थिटासाठी मग हे दोन फॉर्म्युले. हिअर मायनस साईन π/6 इज इक्वल टू साईन पाय प्लस थिटा and sin 2π minus theta. See carefully this. Here theta is a π/6. We use this formula. Theta, it is a π/6. Okay, and then minus sin π/6. Minus sin π/6. It is minus sin π/6 means 1/2. It is 1/2. Okay, it is minus 1/2. And then it is sin 7 π/6. And here it is a sin 11 π/6. Okay, and minus 1/2 means sin theta. And here theta is equal to 7 π/6 and 11 π/6. It is a principal solution. Okay, म्हणजे प्रिन्सिपल सोल्युशनचे प्रॉब्लेम हे दोन फॉर्म्युले क्लिअर असले तर तोंडी काढता येतात. प्रिन्सिपल सोल्युशन तुम्हाला काय, ॲलाइड अँगलचे हे फॉर्म्युले, ओके, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह वेगवेगळे करा, हे ॲलाइड अँगल असे फॉर्म्युले लिहून दिलेले आहेत. पण तुम्ही प्रिन्सिपल सोल्युशनसाठी पॉझिटिव्हचं कलेक्शन करा, निगेटिव्हचं कलेक्शन करा. निगेटिव्ह व्हॅल्यू आली तर तुम्हाला हे दोन फॉर्म्युले यूज करायचे, पॉझिटिव्ह आली तर एक तर ॲक्यूट अँगल असणारच आणि दुसरंच फक्त पाहायचं आहे, आणि दुसरा अँगल साईन पॉझिटिव्ह, हेअर इट इज अ कॉस आणि हेअर इट इज अ टॅन. म्हणजे प्रिन्सिपल सोल्युशनचे प्रॉब्लेम, ॲक्यूट अँगलची व्हॅल्यू आणि हे दोन फॉर्म्युले हे जर क्लिअर असले तर तोंडी सॉल्व्ह करता येतात, जास्त कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही, काही नाही, कोणतेही असू द्या. सपोज तुम्हाला क्वेश्चन दिलेला आहे, इट इज, आता घेऊ कॉस, कॉस थिटा इज इक्वल टू 1/√2 पॉझिटिव्ह आहे. ओके, कॉसच्या कोणत्या अँगलची किंमत 1/√2 आहे, π/4 झाला एक अँगल. दुसरा अँगल पॉझिटिव्ह कुठे, इट इज 2π मायनस π/4, 2π मायनस π/4, दॅट मीन्स 7π/4. दीज आर द प्रिन्सिपल सोल्युशन, π/4 अँड 7π/4. तोंडी सॉल्व्ह करता येतात. फक्त बोर्ड एक्झाममध्ये आपल्याला काय करायचे, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमॅटिक लिहायचे बोर्ड एक्झाममध्ये. ओके, नाऊ हिअर वी सी द एक्झाम्पल्स इन द एक्झरसाइज. Now we see the examples of the exercise 3.1. Okay, example number 1, find the principal solution. Find the principal solution of the following equations. Okay, now here it is the first, cos theta is equal to 1/2. Okay, now see carefully this. Cos theta is equal to 1/2. We want to find the principal solution. Principal solution तुम्हाला सांगितले की तोंडी काढता येते. cos theta is equal to 1/2. कॉसच्या कोणत्या अँगलची किंमत 1/2 आहे, तर 60 डिग्री. ओके, एक अँगल झाला 60. आता दुसरा अँगल कोणता आहे, तर 2π मायनस थिटा. ओके, कॉस थिटाचे फॉर्म्युले, इट इज कॉस थिटा इज इक्वल टू कॉस 2π मायनस थिटा. एक अँगल कोणता आहे, π/3, आणि दुसरा अँगल काय असणार, 2π/3. ओके, म्हणजे π/3 अँड हिअर इट इज अ 5π/3 इज अ प्रिन्सिपल सोल्युशन ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, डायरेक्ट आन्सर लिहिता येते, पण आपल्याला हे सिस्टमॅटिक लिहायचे, केअरफुली पहा. हिअर गिवन इक्वेशन, व्हॉट इज द गिवन इक्वेशन,
cos theta is equal to 1 by 2. Then we know that cos pi by 3 is equal to 1 by 2, and the formula for the cos theta is equal to cos 2 pi minus theta. It is a formula for the allied angle, and therefore we can write it is cos pi by 3 is equal to cos 2 pi minus theta, that is pi by 3. Here we take this angle theta, and here cos theta is equal to cos 2 pi minus theta, here is equal to 1 by 2. Then cos pi by 3 is equal to cos, it is 5 pi by 3, 6 pi minus pi is equal to 1 by 2, and 1 by 2 means cos theta, and therefore theta is equal to 5 pi by 3 and pi by 3. But here we want to find the principal solution. Here this pi by 3 and 5 pi by 3, if lies in between 0 to 2 pi, then it is a principal solution. Now here 0 less than pi by 3 less than 2 pi, it is obviously, and here it is a 2 pi minus pi by 3, that means less than 2 pi. 2 pi minus pi by 3, it is less than 2 pi, and it is 0 less than 5 pi by 3 less than 2 pi. That means both angles belongs to 0 to 2 pi, and therefore theta is equal to pi by 3 and theta is equal to 5 pi by 3 is principal solution of given trigonometric equation. Okay, given trigonometric equation is cos theta is equal to 1 by 2. Here theta is equal to pi by 3 and theta is equal to 5 pi by 3. It is the principal solution. Now we see the next example. Next example here, sec theta is equal to 2 by under root 3. Okay. Now here it is a sec theta, but we know the formula for the sine, cos and tan theta. So this sec convert into the cos. Sec and cos are the reciprocals of each other. Therefore given equation, it is sec theta is equal to 2 by under root 3. Okay, and therefore we can write cos theta is equal to under root 3 by 2. See carefully this. In the last example, here cos theta is equal to 1 by 2. Here cos theta is equal to root 3 by 2. That means the same example. Cos 1 by 2, it is a angle pi by 3. Okay, and here cos theta is equal to root 3 by 2. That means angle is a pi by 6. Same calculation, only replace angle pi by 3 to pi by 6. See carefully this. Here it is. Cos theta is equal to root 3 by 2, then cos pi by 6 is equal to under root 3 by 2, and we know the formula cos theta is equal to cos 2 pi minus theta, and therefore it is cos pi by 6 is equal to cos 2 pi minus pi by 6, and it is under root 3 by 2. Now it is a cos pi by 6. Here 12 pi minus pi, it is a 11 pi by 6, and here it is a cos theta. Cos theta is equal to root 3 by 2, and therefore pi by 6 and 11 pi by 6 both belongs to 0 to 2 pi. Pi by 6, it is belongs to 0 to 2 pi, and here 11 pi by 6 means 2 pi minus pi by 6. 11 pi by 6 means 2 pi minus pi by 6, and 2 pi minus, that means less than 2 pi, and therefore both angles belongs to 0 to 2 pi, and therefore here it is 11. And these are the principal solution of the equation sec theta is equal to 2
upon under root 3. Okay. Now here we see the next example. The next example, it is a cot theta is equal to under root 3. Cot theta is equal to under root 3. Again same process. Here it is a cot. First cot convert into the tan. Now here given equation, cot theta is equal to under root 3, but we know the formula for the tan, cos and sine. So it is converted into the tan. ओके. आता इथे तुम्ही कॉट थिटाचे फॉर्म्युले यूज केले तरी चालतात, कारण अलाइड अँगल मध्ये आपल्याला कॉट थिटा, सेक थिटा, कोसेक थिटा हे सुद्धा लिहून दिलेले आहेत, पण सगळेच लक्षात ठेवण्यापेक्षा साइन, कॉस, टॅन चे लक्षात ठेवा, कन्वर्ट करा. ओके. हियर टॅन थिटा इज इक्वल टू 1/√3. मग टॅनच्या कोणत्या अँगलची किंमत 1/√3 आहे? तर हियर टॅन पाय बाय 6 इज इक्वल टू 1/√3. and again we know that the positive formula for the tan theta is equal to tan pi plus theta. Positive formula, that means one angle is a pi by 6 and the second angle is a pi plus pi by 6, that means 7 pi by 6. These are the solution of the principal solution of the trigonometric equation, pi by 6 and 7 pi by 6. Now we take the calculate here. It is a tan pi by 6 is equal to tan pi plus pi by 6 is equal to 1/√3. Tan pi by 6, it is 1/√3. Both are the same. Therefore tan pi by 6 is equal to tan 7 pi by 6 is equal to 1/√3. It is a tan theta, and therefore theta is equal to 7 pi by 6 and pi by 6. Okay. Here if these two angles lie in a 0 to pi, 0 to 2 pi, then it is a principal solution, and here it is obvious, it is pi by 6 and 7 pi by 6, that is pi plus pi by 6, 180 plus 30, both belongs to 0 to 2 pi. Okay. Here 0 less than pi by 6 less than 2 pi and 0 less than 7 pi by 6 less than 2 pi, both belongs to 0 to 2 pi, and therefore theta is equal to pi by 6 and theta is equal to 7 pi by 6 are the principal solution of given trigonometric equation. Now here we see the last example. Cot theta equal to 0. Okay. Here cot theta equal to 0. Now here see carefully. Here cot theta equal to 0. Here when we convert it into the tan, it is infinity. That means tan theta is equal to infinity. Okay. Here, so here we use directly cot theta is equal to 0 and cot 90 is equal to 0. Okay. Here there is no need to write the description of this, because we can directly say cot theta is equal to 0, and then the cot 3 pi by 2 is again 0, and 3 pi by 2, that means 270 and 90 both belongs to 0 to 2 pi. Okay. आता याचा डायरेक्ट आन्सर लिहिता येते, पण आपल्याला असं स्टेप बाय स्टेप लिहायचंच असलं तरी लिहिता येते. ओके. आता इथं कॉटचे फॉर्म्युले यूज करू, टॅनच्या ऐवजी टॅनचे यूज केले तरी चालतात, टॅन इन्फिनिटी लिहिणं लागणार आणि टॅन 90 इज इक्वल टू मग इन्फिनिटी त्या फॉर्ममध्ये लिहिणं लागणार, त्याच्यापेक्षा आपण झिरोज घेऊन सॉल्व्ह करू. ओके. टॅन इन्फिनिटी घेऊन सॉल्व्ह केलं तरी चालतंय डिस्क्रिप्शन, आणि इथं डिस्क्रिप्शन न लिहिता तुम्ही डायरेक्ट आन्सर लिहिलं तरी चालतंय, कारण हे ॲक्सिसवरचेच अँगल आहेत, पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस आणि पॉझिटिव्ह इट इज निगेटिव्ह वाय ॲक्सिस, या दोन्हीवरचे अँगल येणार. ओके. केअरफुली पहा, आपण हेच जरी घेतलं तरी चालतंय. कॉट 90 इज इक्वल टू 0 आणि कॉटचा फॉर्म्युला कॉटच कुठे येणार, तर इट इज कॉटचा फॉर्म्युला कॉट पॉझिटिव्ह कुठे येणार, तर पाय प्लस थिटामध्येच येणार. ओके. आणि टॅन घेतलं तरी चालतंय, टॅननेही सॉल्व्ह करता येते किंवा कॉटनेही सॉल्व्ह करता येते. ओके. आपण कॉटनं सॉल्व्ह करू, आणि टॅननं सॉल्व्ह केलं तिथं काय लिहिणं लागणार, केअरफुली पहा, टॅन थिटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दॅट इज 1/0. ओके. अँड हिअर इट इज pi by 2 is equal to infinity, and we know this formula, then it is pi by 2, then it is
pi by 2, and here it is infinity. Okay, and then pi by 2, and here 3 pi by 2, and infinity, it is a tan theta, that is tan pi by 2, infinity, it is a tan theta, and therefore theta is equal to pi by 2 and 3 pi by 2. Okay, pi by 2 and 3 pi by 2. ओके, हे झालं तुमचं प्रिन्सिपल सोल्युशन. ओके, टॅननं घेऊन केलं. ओके, कॉटनं लिहिलं तरी चालते. मग काय येणार इथं, कॉट पाय बाय 2 इज इक्वल टू 0 आणि हिअर कॉट थिटा इज इक्वल टू कॉट पाय प्लस थिटा. पुन्हा सेम सोल्युशन असंच. ओके, किंवा डायरेक्ट व्हॅल्यू लिहिल्या तरी चालतात. ॲक्सिसवरचे अँगल आहेत, डायरेक्ट व्हॅल्यू लिहिल्या तरी चालतात. केअरफुली पहा. किंवा हे असं लिहा. ओके, कॉटला टॅनमध्ये कन्वर्ट करायचं नसलं तर कॉट यूज करा. कॉट यूज कसं करणार, डायरेक्ट हेच. Here it is a cot, and then cot pi by 2 is equal to 0, and then formula, allied angle formula, it is a cot theta is equal to cot pi plus theta. Again 0, cotच्या जागेवर टॅनच्या जागेवर cot लिहा आणि इथे 0, अगेन cot theta, पुन्हा हेच. ओके, सोल्युशन सेम येणार. टॅन मध्ये कन्वर्ट करून लिहा किंवा कॉट मध्ये कन्वर्ट करून लिहा. ओके, नाउ द सेकंड एक्झाम्पल, एक्झाम्पल नंबर 2. Again same, find the principal solution. Okay, here in the exercise 3.1, example number 2, same question, find the principal solution of following trigonometric equation. Here the question number first, sin theta is equal to minus 1 by 2. Now here it is a negative angle. Sin theta is equal to minus 1 by 2. Okay, here the given equation, sin theta is equal to minus 1 by 2 here, but we know that the acute angle value, okay, and acute angle it is a positive, so the 1 by 2 we know that it is a sin pi by 6 is equal to 1 by 2. Okay, it is acute angle, and here it is a value, take the negative, so minus minus, therefore here we find the negative sin theta, minus sin theta, and where it is a minus sin theta, it is pi plus theta and 2 pi minus theta. Sin pi plus theta and sin 2 pi minus theta, it is an allied angle. Sin pi plus theta is equal to minus sin theta. Sin 2 pi minus theta is also minus sin theta. Here we take the theta pi by 6. Therefore we can write minus sin pi by 6 is equal to sin pi plus pi by 6 is equal to sin 2 pi minus pi by 6. See carefully this. Okay, here it is a formula for the negative angle. याच्या आधी पॉझिटिव्ह होतं, त्याच्यात एकच फॉर्म्युला यूज करायची गरज पडली, एकच. इथं दोन दोन कशामुळं, तर ॲक्यूट अँगल निगेटिव्ह नसतात, आपल्याजवळ व्हॅल्यूज आहेत ॲक्यूट अँगलच्या. ओके, नाउ मायनस साइन पाय बाय 6 इट इज 1 by 2, and then it is sin 7 pi by 6 is equal to sin 11 pi by 6, and minus 1 by 2. Minus 1 by 2 means sin theta. Therefore you can write sin theta is equal to sin 7 pi by 6. It is sin 11 pi by 6. That means theta equal to 7 pi by 6 and 11 pi by 6. Now here 7 pi by 6 means pi plus pi by 6. It is also lie in between 0 to 2 pi. Okay, it is lies in a third quadrant, and here it is lies in a fourth quadrant. It is 2 pi minus pi by 6. That means less than 2 pi. That means both angles belongs to 0 to 2 pi. Now here 0 less than 7 pi by 6 less than 2 pi, and 0 less than 11 pi by 6 less than 2 pi, and therefore theta is equal to 7 pi by 6 and theta is equal to 11 pi by 6 is principal solution.
of given trigonometric equation. हे झालं तुमचं प्रिन्सिपल सोल्युशन. ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2. याच्या आधी आपण साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 पॉझिटिव्हचं पाहिलं. पॉझिटिव्ह तोंडी सांगता येते, निगेटिव्ह सुद्धा तोंडी सांगता येते. फक्त इथं निगेटिव्ह व्हॅल्यू असल्यामुळे निगेटिव्ह फॉर्म्युले लक्षात राहू द्यायचे. अँगल साइन -1/2 पण साइन 1/2 याच्यासाठी अँगल कोणता आहे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तर इट इज π/6. देन हिअर इट इज अ मायनस साइन π/6. हे काय येणार, साइन पाय प्लस थीटा अँड साइन 2π मायनस थीटा, डायरेक्टली दोन अँगल. आणि हे झालं तुमचं प्रिन्सिपल सोल्युशन. ओके, ऑब्जेक्टिव्हमध्ये विचारलं तर इथपर्यंतच आन्सर, किंवा इथंच तोंडीच सांगता येते, हे लिहायची गरज नाही. बोर्ड एक्झाममध्ये विचारलं तर हे पूर्ण लिहायचे. ओके, केअरफुली पहा. नाऊ नेक्स्ट इज tan थीटा इज इक्वल टू -1. नेक्स्ट एक्झाम्पल, tan थीटा इज इक्वल टू -1. Here, given equation tan theta is equal to -1. We know the acute angle tan π/4 is equal to 1, but here it is a -1. So we take the negative formula, minus tan theta is equal to tan pi minus theta and tan 2π minus theta. Okay, second quadrant and fourth quadrant, where is a tan negative. Now here minus tan π/4 is equal to tan pi minus π/4 is equal to tan 2π minus π/4. That means 3π/4 and here it is a 7π/4 is the principal solution of the equation tan theta is equal to -1. Now here we write, here it is a -1, tan π/4 it is 1, then tan 3π/4 is equal to tan 7π/4 -1, that means tan theta is equal to tan 3π/4 is equal to tan 7π/4. Okay, that means theta is equal to 3π/4 and 7π/4. Okay, now here we write, here 0 less than 3π/4 less than 7, sorry it is 2π, and 0 less than 7π/4 less than 2π. Okay, and therefore theta is equal to 3π/4 and theta is equal to 7π/4 is the principal solution of this trigonometric equation. Okay, now last example here. Under root 3 cosec theta is equal to, sorry, under root 3 cosec theta plus 2 is equal to 0. Okay, again same question. Okay, now see carefully this, the given trigonometric equation under root 3 cosec theta plus 2 is equal to 0. This we can write cosec theta is equal to -2 upon under root 3. Okay, now here it is a cosec. First we convert this cosec into sine. Okay, therefore it is a sine theta is equal to minus under root 3/2. Now here we know that अंडर रूट 3/2 साइनच्या कोणत्या अँगलची किंमत आहे, तर साइन π/3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 and it is a negative, so negative sin theta, we know the allied angle formula, sin minus sin theta is equal to sin pi plus theta
अँड साईन 2 पाय मायनस थिटा. ओके, अलाइड अँगल फॉर्म्युला, हा फॉर्म्युला तुम्ही नाही लिहिला इथं तरी चालते, डायरेक्ट अप्लाय करा. ओके, फॉर्म्युला नाही लिहिला तरी चालते. नाव मायनस साईन पाय बाय 3 इज इक्वल टू साईन पाय प्लस पाय बाय 3 इज इक्वल टू साईन 2 पाय minus pi by 3. Okay, that means the solution it is 4 pi by 3 and here it is a 5 pi by 3. It is a principal solution. Now we write this minus sin pi by 3 under root 3 by 2. It is sin 4 pi by 3 is equal to sin 5 pi by 3. Okay, and therefore it is minus, sorry, here it is a minus under root 3 by 2, minus under root 3 by 2, it is a sin theta. Here it is sin 4 by 3 and it is sin 5 pi by 3. Now here 0 less than 4 pi by 3 less than 2 pi and 0 less than 5 pi by 3 less than 2 pi, and therefore theta is equal to 4 pi by 3 and theta is equal to 5 pi by 3 is the principal solution of this equation. Okay, आता here इथं आपण साईनचे फॉर्म्युले यूज केले, साईन कॉस आणि टॅन. तुम्ही तसं डायरेक्ट सेक कोसेक आणि कॉटचे फॉर्म्युले यूज केले तरी चालतात, कन्वर्ट करायची गरज नाही. पण आपण जास्तीत जास्त यूज साईन कॉस टॅनचेच फॉर्म्युले यूज करतो, ते आपल्या लक्षातही असतात. त्याच्यामुळे शक्यतो सेक कोसेक आणि कॉट आलं तर त्याला साईन कॉस टॅनमध्ये कन्वर्ट करा आणि सॉल्व्ह करा. आता हे झाले तुमचे प्रिन्सिपल सोल्युशन. ओके, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहू जनरल सोल्युशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. प्रिन्सिपल सोल्युशनमध्ये दोनच व्हॅल्यू आहेत. ओके, कारण 0 to 2 पाय कंप्लीट सर्कल. ओके, 0 to 2 पाय लेस दॅन 2 पाय करायला त्याच्यात दोन व्हॅल्यू येणार. पण आता जनरल सोल्युशन म्हणल्यावर काय येणार, त्याच्यात इन्फायनाईट व्हॅल्यू येणार. ओके, इन्फायनाईट व्हॅल्यू. ओके, आपण 11वीला हे पाहिलं होतं. ओके, अँगल. ओके, इन्फायनाईट अँगल घेता येतात आपल्याला. ओके, मग अशा प्रत्येक याच्यात एक सर्कल केली त्याच्यात दोन व्हॅल्यू आल्यात, म्हणजेच प्रिन्सिपल सोल्युशन 2 पायपर्यंत. पुन्हा आणखीन 2 पाय म्हणजे 4 पायपर्यंत गेले त्याच्यात 4 व्हॅल्यू येतील. पुन्हा 6 पाय 8 पाय 10 पाय असे इन्फायनाईट सोल्युशन तुम्हाला काढता येतात. हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू. ओके, प्रिन्सिपल सोल्युशन केअरफुली पहा.